ஹலோ மை பீப்புள், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் பேக் டு மிஸ்டர் மெட்ராஸ், உங்கள் தமிழ் இங்கிலீஷ் கலந்த தங்கிலீஷ் சேனல். Do you know that working Indians can live abroad without a tourist or a work visa in 50 plus countries across the world? ஆமாங்க, நம்ம குடும்பத்தோட குறைந்தது 6 மாதத்துலேருந்து பல வருஷங்கள் வரை வெளிநாட்டில் நம்மளால் தங்க முடியும். This is possible through what is called the Digital Nomad Visa. இந்த விசா பல வருஷமாக இருந்தாலும் கொரோனா காலத்தில் தான் பயன்பாடு அதிகமாக இருந்தது. And in June 2023, Canada announced a program to welcome foreigners through the Digital Nomad Visa. இந்த விசா நம்மள மாதிரி ஊழியர்கள் எப்படி வாங்க முடியும்? அதன் செயல்முறை என்ன? Which are the other countries offering such a visa? What is the eligibility criteria? இந்த விசாவின் நன்மைகள் குறைகள் என்ன? I will answer all of them in detail for you today. நம்ம கிட்ட இருக்குது வெறும் 10 நிமிஷம், so let's jump right into this episode. Let's rewind a bit to 2020. Due to COVID-mandated lockdown, several corporations had instituted the policy of closing office spaces and encouraging workers to connect remotely from their homes. எப்போ பயணம் மறுபடியும் தொடங்கிச்சோ, பல நாடுகள் வெளிநாட்டவர்களுக்கு ஒரு சிறப்பான அனுமதி கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க, which is to live in their host country while working for their home employer at home salary. So, if someone from India wanted a break in Italy, she or he could get an Italian visa for nomadic travel while continuing with the Indian job and Indian salary. இந்த அமைப்புக்கு பெயர் தான் நாடோடி விசா அல்லது டிஜிட்டல் நோமேட் விசா. In short, it is like an extended stay without the hassles of employment change from your home country to a host country. Let's now look at the rules of such a visa program. Each country that is open to nomadic visa defines its own limits of stay, which could be 6 months to several years. இந்தியாவிலேருந்து ஒரு நாடோடிக்கு தற்சமயம் வேலை உள்ள ஒரு அங்கீகாரம் வேணும். They should also provide financial proof of income for living expenses in the host country. 18 ஆண்டுகளுக்கு மேல் வயது மற்றும் குறைந்த அளவு ஒரு மாத சம்பளம் இருக்கணும். That amount varies by country. You must have a job that you can perform from anywhere in the world, and the employer should have accepted your remote stay in a foreign location for the period of time. இப்படி ஒரு நாடோடி விசா யாருக்கெல்லாம் பொருந்தும்னு இப்போ பார்க்கலாம். This visa suits those roles for which face-to-face meetings are not required at all. அந்த வகையில் இது பிரதானமாக டெக் ஊழியர்கள் மற்றும் ஃப்ரீலான்சர், அதாவது சொந்த பணியில் இருக்கிற உள்ளவர்களுக்கு பொருந்தும். This is also ideal for entrepreneurs who would like to live in a yacht for 6 months, working remotely with their team in India. How is this different from other visas issued by countries? Nomad visa allows stays in the host country for longer time than a typical tourist visa would, which would be 3 months on an average. இது வேலை விசா மாதிரி வெளிநாட்டில் முன்னாடியே வேலை வாங்கவோ இல்லை டேக்ஸ் கட்டவோ தேவையில்லை. One can be a non-tax resident in the host country. Partner and children can join in a digital nomad visa. Still, some countries may only allow you to bring your spouse or registered partner and your children, but not extended family members. சரி, இந்த விசா நம்மளால் எப்படி வாங்க முடியும்? ஒரு சாதாரண முறையில் ஒரு வேலை விசா அல்லது சுற்றுலா விசா எப்படி வாங்குகிறோமோ அதே மாதிரி இந்த டிஜிட்டல் நாடோடி விசாக்கும் நம்ம விண்ணப்பிக்கலாம். We can do this through the embassy of the host country in India. Their response times vary greatly, from 2 weeks to several months. But the general steps to follow are to fill out the digital nomad application form, make an appointment with the embassy or the consulate, prepare documents. For example, if you wish to travel to Dubai, you will need a passport with minimum of 6 months of validity, health insurance with UAE coverage, proof of employment from your current employer with a 1-year contract validity, last month's payslip, and if you're a business owner, you need proof of ownership of your company for 1 year or more. Finally, you also need to provide 3 preceding months bank statement. சரி, அடுத்து இந்த டிஜிட்டல் நாடோடி விசானால என்ன நன்மைகள் அப்படின்னு பார்க்கலாம். Host countries benefits by attracting tourists and getting them to spend money for 6 months to a year in their land. It is also a win for the individual who can work remotely with Indian salary and enjoy foreign culture and its lifestyle. சில நாடுகள்
இந்த விசா வைத்து அந்த நாட்டிலேயே வேலை தேடலாம்னு கூட சொல்கிறாங்க. பட் சில குறைகள் இருக்கா இந்த விசாவில்? The minimum income restrictions for most countries are so high that only an Indian upper class can qualify for these visas. உதாரணத்துக்கு துபாய் நாடோடி விசாக்கு ஒரு மாதம் $5,000 சம்பளம் வாங்க வேண்டியதாக இருக்கும். இது ரூபாய் கணக்கில் 4 லட்சமாக இருக்கும். If the income is not really high, then it is difficult to also survive due to PPP and the foreign currency issues between Indian rupee and the host currency. அதுவும் கணவன் மனைவி ஒரு குழந்தையோடு சென்றால் மாத செலவுகள் சந்திப்பது கொஞ்சம் கடினம். Host country will also not provide any social income support to nomads like they would have had for the permanent resident holders or to citizens. Also, not all companies in India will accept employees being away in a different time zone for several months to years. அவங்களுக்கு இந்திய முறைகள் மீற பயமாக இருக்கும். அதாவது எப்படி வெளிநாட்டில் வேலை வாங்கி இந்தியா சம்பளம் தரதுன்னு. Despite all these caveats, there are several countries whom you should consider for a digital nomad visa and check out the eligibility criteria at least. 50க்கும் மேலே நாடுகள் கவர் பண்ணணும்னா இந்த எபிசோட் அரை மணிக்கு ஓடும் and it will not be of value for you. அதனால நான் என்னுடைய பிடித்த சில நாடுகள் மட்டும் கவர் பண்ணுறேன். மற்றது கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன். என் மூலை வானம் ஜுவாலை மூட்டுதோ. துபாயே சின்ன நாடா கிடக்கு. கேட்டா மாப்ள, துபாய் ரோட பாத்திருக்கா நீ? நான் எங்க பார்த்தேன்? நீதான் தென்காசிக்கு போயிட்டு வர மாதிரி புசுக்கு புசுக்குன்னு போயிட்டு வருது. அதுக்கெல்லாம் ஒரு யோகா வேணும்டா. The next segment is about the upcoming Digital Nomad Visa that Canada is going to issue. இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க நம்ம நண்பர் இமிகிரேஷன் மினிஸ்டர் ஷான் ஃப்ரேசர் என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். We are going to be launching a digital nomad strategy, which is going to allow people who have a foreign employer to come work in Canada for up to 6 months, live in communities in this country, and spend money in communities in this country. And should they receive a job offer while they're here, we're going to allow them to continue to stay and work in Canada. நம்ம கடைசி செக்மெண்ட்டில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இந்தியர்கள் வெளிநாட்டில் போய் வசிக்க டிஜிட்டல் நோமேட் விசா இருக்குது. வெளிநாட்டவர்கள் இந்தியாவில் வந்து வசிக்க என்ன விசா இருக்குது? டில் நவ் இந்தியா ஹேஸ் நாட் இஷ்யூட் டிஜிட்டல் நோமேட் விசாஸ். பட் very recently, Goa's tourism minister Rohan Conte announced that the Indian state plans to launch digital nomad visa to foreign visitors to work while holidaying in the state. Let's track that space to know how that evolves. So my people, I hope you found this episode informative. நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு லைக்லேயோ ஒரு ஷேர்லேயோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பல இந்தியர்களுக்கும் மற்ற வெளிநாட்டருக்கும் போய் சேர்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். Subscribe to my channel Mr. Madras for future videos. Thanks for watching. See you next time.